কাইনমাস্টার মাধ্যমে ভিডিওতে টেক্সট এফেক্ট কী করে দেওয়া যায় আজকে দেখাচ্ছি। প্রথমে একটা ব্ল্যাক লেয়ার নেব, ব্ল্যাক লেয়ারটাকে একটু ছোট করে নিয়ে সিলেক্ট করে তারপর আবার বড় করে নিলাম। তো চলুন যে টেক্সটটা লিখবো সেটা লিখে নিই। ওয়েলকাম, এই টেক্সটটা লিখছি। দেখুন, এগুলো দেখলেই বুঝতে পারবেন, একটু মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে, খুবই সাধারণ জিনিস। তো একটা যে কোনো ফন্ট সিলেক্ট করে আমরা বড় করে নিলাম। এটাকে আমরা এক্সপোর্ট করব। টেক্সটের যে লেয়ারটা নিয়েছিলাম সেটা বাদ দিলাম, দিয়ে সিলেকশন করে একটু ছোট করে নিয়ে আবার ডুপ্লিকেট নিয়ে নিলাম, দিয়ে যেটা আগে এক্সপোর্ট করেছি সেটা মাঝখানে আমরা সিলেক্ট করে নিলাম। এখন এফেক্টগুলো আমরা দেখাচ্ছি, যে এফেক্টে টেক্সটগুলো বিভিন্ন রকমের ওয়েতে আসবে, স্পার্কেল হবে। তো এটা দেখতে থাকুন। প্লেন টেক্সট এফেক্টগুলো কেমন করে কাজ করছে দেখতে থাকুন। এফেক্ট দিয়ে আমরা এক্সপোর্ট করে নিচ্ছি। এখন একটা ভিডিও আমরা সিলেকশন করি, এই ভিডিওটার উপরে টেক্সট এফেক্টটা দেব, এই ভিডিওটার উপর। তো লেয়ার হিসাবে সেটাকে দিচ্ছি ওয়েলকাম। দেখুন কেমন করে করছি, দেখতে থাকুন। #TotalTechno চ্যানেলে আমি অভিজিৎ আবার নিয়ে আসবো একটা নতুন ভিডিও। তার আগে অবশ্যই বলবো আমাদের এই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন নতুন ভিডিও দেখার জন্য। তো আবার দেখা হবে আর একটা নতুন ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য বিদায় নিচ্ছি, ভালো থাকবেন, দেখা হবে একটা নতুন ভিডিওতে। ধন্যবাদ।